Hello everyone, welcome back to Sandeep Math Studio. In today's video, we are going to learn very important chapter and very easy chapter from grade 10 mathematics, that is arithmetic progression. Arithmetic progression ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 10 ಐಟಮ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಟೋ ಫೇರ್. ನೀವೀಗ ಓಲಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. Before going to arithmetic progression, we should know what are sequence and series. Based upon that only, we will get to know what is arithmetic progression anta. Firstly, sequence. What is sequence? A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rules. ಏನಪ್ಪ ಅದಂದ್ರೆ sequence means a set of number arranged in definite order which has a certain pattern. For example, if you take natural number, it has a pattern 1 2 3 4 5 so on up to infinity alva. It has some pattern. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ from one number to another number, from one number to another number there is a difference of 1. From 2 to 3 1, from 3 to 4 1, from 4 to 5 1, so on it will continue. It has a some pattern. For example, you can even take even number 2 4 6 8 so on up to infinity. Idu aste, it is also having some pattern, definite pattern or order. So difference of these two is 2, difference of 4 and 6 is 2, difference of 6 and 8 is also 2. It has a pattern. Such are called as sequence. Okay, now arithmetic progression is a kind of a pattern. Then what are series? Sequence ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೀರೀಸ್? ಈಗ ಏನು ಸಮ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ ಟು 5. ಓಕೆನಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ ಟು 5 ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಟೆನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಈ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ there is a set of numbers which has a definite order or else pattern is called sequence. The sum of the sequence is called as series. ಇವೆರಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ let us go for what is the definition of arithmetic progression. Arithmetic progression. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೋಡಿ, an arithmetic progression is a list of numbers. ಇದು numbers in which each term is obtained by adding a fixed number. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್, ಆ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3. For the next number also same fixed number should be added. Plus 2 5 plus 2 7. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 2 3 4 5 so on you will get ಅಲ್ವಾ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ and it is denoted by a or a1. The second number we call it as second term, that is a2. Similarly a3, a4, a5, so on up to nth term. There is a last term that we call it as an. Nth term, nth term.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್. ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ನಾನು ಎ ಆರ್ ಎ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸರ್, ಆದರೆ ಡಿ ಏನು? ಡಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ಫಾರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ a1, a2, a3, a4, so on up to infinity or nth term. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a1ನ a ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. a2 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ a2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ third term a plus 2d, fourth term a plus 4d, so on it will go. Sorry, a plus 3d, idu 4d alla 3d. So on it will go. You have to observe one thing here. See, a ge a ಆಗೆ ಇದೆ, a2 ಗೆ a plus d ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, a3 ಗೆ 2d, a4 ಗೆ 3d. ಸೊ a7 ಆದರೆ a plus 6d. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 6d, 7d, 8d. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ nth term is an equals to a plus n minus 1 into d. See, for example, a 18th term ಬರಿಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಏನದು? ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಎನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 18, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 18. ಡಿ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 18, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ದ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 18th ಟರ್ಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಎ ಎನ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಈಗ ಎ ಎನ್ ನಾನು ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 18th ಅಂದರೆ 18th ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? ಎ ಪ್ಲಸ್ 18 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ 18. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 18 ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ 17d. ಸೊ ಎ 18 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 17d. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ nth term ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ನೀವೀಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 6, 12, 18, ಸೊ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದು 50th ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಏನು ಬೇಕು? 50th ಟರ್ಮ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ನನಗೆ 50th ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ 50. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಎ ಪ್ಲಸ್ 49d. ಸೊ ಎ ಏನು? 6, 49. ಡಿ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? 6, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 6, ಸೊ 6. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎ 50 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. nth ಟರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎ ಪಿಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎ ಪಿಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ 3, 1, -1, -3. So ಇಲ್ಲಿ the first number would be the first term, that is a1 or a equals to 3. How to find the common difference? Common difference is nothing but d. How to find that? So this is the second term, this is the first term. Second term minus first terms give you the common difference. Andre fixed value ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So a2 is 1, a3, a2, a1 is 3. 1 minus 3 is -2. So the common difference is -2. Similarly for the second one, what is a1?
A1 is equals to minus 5. What is the common difference? A2 minus A1. What is A2? Minus 1. Minus of A1 is minus 5. What you will get? Minus 1 minus into minus is plus 5. Minus 1 plus 5 is minus 4. So the common difference is minus 4. Next question. Write first four terms of AP when the first term and the common difference D are given as follows. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್? A1 they have given, that is D. A2 can be A plus D. A3 is equals to A plus 2D. A4 is equals to A plus 3D. So common difference kuda kottidare, that is D, that is 10. A value is 10 and the D value is also 10, which is equals to 20. A value is 10. 2 into D value is also 10. 10 plus 20, that is 30. Similarly 10 plus 3 into 10, which gives you 40. Next question, what they're asking, if A is equals to minus 2 and D is equals to 0, A1 is minus 2, A2 is equals to A plus D, that is minus 2 plus 0 is equals to minus 2. A3 is equals to A plus 2D, minus 2 plus 2 into 0 is equals to again minus 2. A4 is equals to A plus 3D, minus 2 plus 3 into 0 gives you minus 2. Here all are minus 2 only. In a AP, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 repeated ಆಗಿ ಬಂದ್ರೂ it is a AP because the common difference is a fixed value, that is 0. So this also we can consider as AP, and we have found the next four terms, that is minus 2 minus 2 minus 2 minus 2. Next question, ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, find the 10th term. Find the 10th term of AP, and the APs are as follows: 2, 7, 12. AP ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2, 7, 12, so on. We have to find the 10th term. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ 10th term ಬರುತ್ತೆ, 9th term, 10th term. You have to find the 10th term. Okay na? How to find the 10th term? Let us see what is given. Given A is equals to 2, A2 is equals to 7, A3 is equals to 12. How to find the common difference? That is A2 minus A1. 7 minus 2 is equals to 5. So the common difference is equals to 5. Now we have to find A10. A10 can be written as A plus 9D. A value is what? 2 plus 9 into D value is 5. 2 plus 45 gives you 47. So A10 is equals to 47. So 10th term is 47. ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್, ಏಯ್ತ್ ಟರ್ಮ್, ನೈನ್ತ್ ಟರ್ಮ್, ಆ 10th ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ 47. Next question, check whether minus 150 is the term of the AP 11, 8, 5, 2. AP ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 11, 8, 5, 2. Check whether minus 150 is a term of AP. ಅಂದರೆ minus 150 ಈ AP ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what is given for that? First, given A1 is equals to 11, A2 is equals to 8, A3 is equals to 5. First, let us find the common difference. Here the common difference are D is equals to A2 minus A1, where A2 is equals to 8, A1 is 11. 8 minus 11, what is 8 minus 11? Minus 3. Okay na? Minus 3 ಇದೆ.
ಈಗ ನಾವು ಎ ದಿಸ್ minus 150 ನಾವು ಎ ಎನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus 150. ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಡಿನೂ ಇದೆ, minus 150 ಇದೆ. ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಎನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ನಾವೀಗ ಎನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎ ಎನ್ ಈಸ್ minus 150, ಎ ಈಸ್ minus 3 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು sorry, a is 11, d is minus 3. Minus 150, I am transposing 11 to left hand side, it will become minus 11 equals to n minus 1 into minus 3. 150 minus 11 is minus 161 equals to n minus 1 into minus 3. If I transpose minus 3 to left hand side, what it will become? Minus 161 by minus 3 equals to n minus 1. Minus minus get cancels. Is it divisible by 3? No, it is not divisible by 3. So if I transpose minus 1 this side, 161 by 3 plus 1 equals to n. 3 is the LCM. 161 plus 3 by 3 equals to n. 164 by 3. So here n you are getting in the fraction. n ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟರ್ಮ್, ಬಿಕಾಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಆ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ 31st ಟರ್ಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ 11th term and 16th term. So first let us write the given data. What is given data? 11th term, that is A11 is equals to 38 and 16th term A16 is equals to 73. Find A31, that is 31st term. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. A11 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ A plus 10D equals to 38. A16 can be written as A plus 15D equals to 73. Let it be equation 1, let it be equation 2. From equation 1 and 2 or subtract equation 1 and 2 ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ I'm going to subtract it. A plus 15D equals to 73. A plus 10D is equals to 38. While subtracting, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 15D minus 10D is 5D. 73 minus 38 is 35. So D is equals to 35 by 5. The common difference D is equals to 7. Okay na? Let us apply this value in any one of the equation. If you apply, what you will get? A plus 10 into 7 is equals to 38. A plus 70 is equals to 38. If you transpose 70 to that side, it will become 38 minus 70. What is 38 minus 70? It is minus 32. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ A31st. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ A31st term? A31 can be written as A plus 30D. A value is minus 32 plus 30 into D value is 7 minus 38 plus 210. ಹೌದಲ್ವಾ? 7 into 30 is 210. 32 minus 210 is 178. So A31st is 178. Next question. The 17th term of an AP exceeds its 10th term. 17th term of AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ 17th ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, 17th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್
exceeds 10th term by 7 ಅಂದರೆ 17th term of AP exceeds ಅಂದರೆ A10 ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 7 ಜಾಸ್ತಿ 7 is more than A10 ಓಕೆನಾ. now you have to find the common difference. what I will do, I will transpose A10 to left hand side. A17 minus A10 is equals to 7. A17 can be written as A plus 16D. So minus irodake we have to take brackets. A plus 9D equals to 7. A plus 16D plus into minus minus A minus 9D equals to 7. Plus A minus A will get cancelled. 16D minus 9D is 7D is equals to 7. D is equals to 7 by 7. So the common difference is 1. So the common difference is 1. Next question. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೂ ಎ ಪಿಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎ ಪಿ ಇಲ್ಲ, ಟೂ ಎ ಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಎ ಪಿ. ಟೂ ಎ ಪಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟೂ ಎ ಪಿಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ 100th ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಏನು ಟೂ ಎ ಪಿ, ಲೆಟ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಎ ಎನ್ ಬಿ ಎನ್ ಟು ಎ ಪಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ 100th ಟರ್ಮ್ 100, ಎ 100 ಮೈನಸ್ ಬಿ 100 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎ 100 can be written as a plus 99d within the brackets because of subtraction, and here b plus 99d is equals to 100. A plus 99d minus b minus 99d is equals to 100. Plus 99 minus 99 will get cancelled. A minus b is equals to 100. Okay na, from the first statement. Second ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ 1000 ಟರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ 1000 ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, 1000 ಟರ್ಮ್ ಎ 1000 ಮೈನಸ್ ಬಿ 1000 ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ 8000 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 999d within the brackets, b plus 999d. I will remove the brackets. If I remove the brackets ಏನಾಗುತ್ತೆ, a plus 999d minus b minus 999d plus 999d minus 999d will get cancelled. The remaining answer is a minus b. What is a minus b? We already found a minus b is 100. A minus b is equals to 100. Difference between even the 1000 term is also 100. Next question. How many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit number? 3-digit number starting from where? 100, 101, 102 up to 999. ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ 3-digit ನಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರು 7ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಈಗ 100 7ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. 101 ಇಲ್ಲ, 102 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ, so the number is 105. The next number is divisible by 7 and the common difference is also 7 only. Common difference is equals to 7. So the next number is 112, so on. The last number ಏನಾಗುತ್ತೆ, 999. Is it 999? 999 is not divisible by 7. 998 is also not divisible by 7. ಹಾಗಿದ್ರೆ 994 is divisible by 7. Okay, now what is the given data? Let us rewrite. So A1 is 105, D is equals to 7, AN is equals to 994. ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, how many ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ n is equals to question mark. We have to find the value of n. So we know, what we know, AN is equals to A plus n minus 1 into D. AN value is 994 equals to A value is 105 plus n minus 1 into 7. I am transposing 105 this side. 994 minus 105 equals to n minus 1 into 7. 994 minus 105 is
889. I'm transposing 7 to left hand side. Multiplication is there, so it will go to denominator is equals to n minus 1. 7 ones are 7 2s are 7, 7s are 127 is equals to n minus 1. I'm transposing minus 1 again. 127 plus 1 is equals to n. 128 is equals to n. So the how many terms are there between 100 to 999 which are divisible by 7 andre 128 numbers are divisible by 7. Now next question. Subburao started work in 1995 at the annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each per year. In which year did his income reach 7,000? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಬ್ಬುರಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ 1995. ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 5,000. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ 5,000. ದಟ್ ಈಸ್ A1 is equals to 5,000. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 200 ಈಚ್ ಇಯರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ 200 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಸ್ ದೆ. ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 200. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ D is equals to 200. In which year did his income reach 7,000? In which year? ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ n is equals to ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಚ್ 7,000 ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ an is equals to 7,000. Now based upon this information we know an is equals to a plus n minus 1 into d. An is 7,000, a is 5,000 plus n minus 1, common difference is 200. I am transposing 5,000 to left hand side. 7,000 minus 5,000 equals to n minus 1 into 200. 7,000 minus 5,000 is 2,000 divided by 200 is equals to n minus 1. 2 zeros, 2 ones are 2 10s are. So ಏನಾಗುತ್ತೆ n minus 1 is equals to 10. n is equals to 10 plus 1. n is equals to 11. In 11th year income will become 7,000. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. an is equals to a plus n minus 1 into d. an ಅಂದರೆ ಏನು, a ಅಂದರೆ ಏನು, n ಅಂದರೆ ಏನು, d ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ an is also called as last term, nth term. if they're asking ಈಗ 15th ಟರ್ಮ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, 17th ಟರ್ಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 21st ಟರ್ಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಫೈಂಡ್ an, A17, A18, A19ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ a ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಎನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್, ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದೋ. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಎನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಎನ್. ಸೊ ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎ ಪಿಯಲ್ಲಿ nth ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್. That's all for the today's class. In next video, we will go with the SN. SN andre sum of the n terms of given AP. Aduna ನಾವು next class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. Have a great day. Thank you.